Wonderful to be here together with you. Очень прекрасно быть сегодня здесь с вами. In the presence of God. В присутствии Бога. To be here, to be together with you, is to be together with the family of God. Быть с вами здесь, это значит быть вместе с семьей Бога. And that's great. И это прекрасно. My name is Thomas. Меня зовут Томас. I'm coming from Sweden. Я приехал из Швеции. Sometimes people mix Sweden and Switzerland. Иногда люди путают Швецию и Швейцарию. But it doesn't matter. Но это не важно. My main home is heaven. Мой дом на небе. And there will be very interesting for you to come to heaven, because in heaven every people will speak Swedish. И будет прекрасно, если вы все попадете на небо, потому что на небе все будут говорить на шведском языке. I am alone this time in Moldova. На этот раз я приехал в Молдову сам. I have a wonderful wife home. Her name is Eva. У меня дома прекрасная жена, ее зовут Ева. She is a real gift to me. Она прекрасный, настоящий дар для меня. She is joyful. Она очень радостная. She is almost happy every day. Она счастлива практически каждый день. Do you know that Jesus, he is standing and he's talking about the living water, streams of living water inside a person. Это как в ней как будто текут живая вода Божья. She is that kind of person with this fresh water inside. Она такой человек, в которой всегда внутри живая вода течет. So I'm very thankful to God for my wife Eva. И поэтому я очень благодарен Богу за мою жену. I have 2 boys. У меня 2 мальчика, 2 сына. And grandchildren. И есть внуки. Yes. 1979. В 1970 году. It's long ago for some people. Это очень давно для многих людей. Even prehistoric time. Это как будто доисторические времена. But it's 1979, I was 33 years old. Тогда мне было 33 года. And by that time, I have reached almost every goal in my life. И к тому времени я уже достиг практически всех целей в своей жизни. Me and my wife Eva, we have good educations. Я и моя жена получили хорошее образование. I was my own businessman. Я тогда был бизнесмен, у меня был свой бизнес. A small, prosperous electrical firm. Небольшая фирма энергетическая. And Eva was a teacher. Ева была учителем. We had very good income. У нас был хороший доход. Possibility to buy everything that we didn't expect we had to buy when we were young. И у нас была возможность купить абсолютно все, что мы хотели. Cars, house, машины, all дома, these things. все, что возможно. But we came to a point in our life when we saw that all these things was without value. Но однажды мы пришли к моменту в нашей жизни, когда поняли, что у всех этих вещей нет ценности. So we decided to do something else with our lives, but we didn't know what. И тогда мы решили, что с нашей жизнью нужно что-то делать, но мы не знали, что именно. But one day it was a couple who invited us to a Pentecostal church. И однажды одна пара пригласила нас в церковь пятидесятническую. And we felt that it's time for us to devote our lives to Jesus Christ. И мы тогда поняли, что настало время посвятить наши жизни Иисусу Христу. It was a great change in our life. Это была великая перемена в нашей жизни. And people, our friends and people in the surroundings, they really were surprised over the decision we took to follow Jesus. И все наши друзья, все наше окружение, все люди были очень удивлены тому, что мы решили изменить свою жизнь для Иисуса. But it was, I must say, it was a rescue for us, and especially it was a rescue for our marriage. Это было как поиск нашей жизни, всей нашей жизни. 1991, something very interesting happened in our life. В 1991 году в нашей жизни случилось кое-что интересное. Only some weeks after the collapse of the Soviet
Union. Через несколько недель после распада СССР We went into Belarus and Ukraine with Bibles, clothes, foods, and мы поехали на Украину и в Белоруссию вместе с гуманитарной помощью, одежда, еда. And there starts something that has been very important for us. И там произошло что-то, что было очень важно для нас. We have brought a number of people to Jesus. Мы привели несколько людей к Иисусу Христу. We see that through our small mission, families are healed. Families are brought together again, broken families. Мы увидели, что благодаря нашему служению семьи начали воссоединяться. And this becomes the most important thing in our life. И семьи стали приходить к Богу, и это стало очень важным моментом в нашей жизни. Priority number 1. Это как приоритет номер 1. The 1st of January, year 2000, 1 января 2000 год. it was so far the darkest day in our life. Это был очень темный день нашей жизни. Early in the morning, that day, the 1st of January 2000, early in the morning, we got a telephone call that we have got our second grandson. We got a telephone call В этот день, 1 января, нам раздался телефонный звонок, that we got our second grandson. и что у нас появился второй внук. And the first call was that he was okay, very nice little boy. И первый звонок был о том, что мальчик очень хороший, родился здоровый. But 2 hours later, we got a new phone call. А через 2 часа снова раздался звонок. And now the message was that little boy, he is probably born with Down's syndrome. И сказали о том, что этот мальчик родился с какой-то большой проблемой. Darkness come over us. И на нас как будто тьма наступила.